What would be the date of next Tuesday? 15. 15th of December. Look, if there any holidays are there or not. Most probably no, sir. No. Okay. If that is the case, so next Tuesday would be your first internal test. I will tell you what actually it will happen and how it will happen and what is the syllabus. Everything I will tell you in my next class. Fine enough. That is on Friday. And if I'm not being able to tell you, I will WhatsApp or mail you. Sir, only roll number 1 to 10. Not 1 to 10, everybody. I just wanted to see whether how many people have come. Okay. And I will be giving you one Google form. Whoever wants to appear for the test, they have to register themselves for the test. Okay. So I'll prepare one Google form and you have to submit it accordingly. I will give you within 2 or 3 days now or within Friday itself. So by Sunday or by Monday, you may fill it out and you may give it to me. No issues? Okay, fine. Next is syllabus. Syllabus would be whatever the class I will be taking till today. The class which I'm going to take today is your syllabus. Am I clear? Yes, sir. Okay. Do you have any any way of communicating with your seniors? We have some of their numbers and might be in groups. Might be in groups. Okay, fine enough. So spread the news to them as well, because if some of them have any back or internal areas, they can also sit in the same exam. Okay. So you just spread this news that sir is going to take the first internal exam for data structures. So if anybody is interested, he or she may contact me or may contact this WhatsApp group, or by mail they can contact me. So they know how to contact me, so they will contact. No issues. Okay. Is there any doubt till my last class? I'm asking again. Now the questions will come and now you have to face the music. No issues? No problems? Okay. Fine enough. So I'm going ahead for today's class. Let me share my screen. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So today I'll be taking a very small class because it needs a little bit of understanding. So it will take a little bit of understanding. See, today's class is, and the topic is reversing a linked list. Did you get the idea what actually it means? Can anybody tell me what do you mean by reversing a linked list? Sir, like the last element will be the first element, the first element will be the last element, and the sequence will continue. Okay. Now see, there are two options here. Reversing a linked list can be done in two ways. Either you change the links or modify the pointers, or you can print the numbers in reverse order. So when I'm saying reversing a linked list, it means you need to change the or modify the pointers. See, to understand this problem, reversing the linked list, you have to understand. Let's suppose this is an input. What's an input? It has four nodes, and each node has two partitions. What are these two partitions? First partition represents the data, and the next partition represents what? Represents the location of the next data. For example, if let's suppose the first node starting address is 100, next node starting address is 341, then it is 121, and finally it is 290. Now if you look at the
if you look at the starting node, it is 100 and it is not been kept anywhere else. Rather, it takes the address of the next element, the starting address of the next element, as its data info part or the next part, and so on it goes on, as you have already seen in the linked list. Now, to somehow relate with our theory, the first element is also known as first itself or the first point itself. It, however, takes the address of the first element so that we can traverse. If we have just this much of code or this much of thing, we can traverse the linked list. But according to the reversing or the problem of reversing the linked list, what it actually means is it starts with the last. Just see what happens here. This is the last element. Previously it was null. Now it is 121. 121 was the address of the previous element. It is somehow connecting to the previous node, and each and every node is connected to the previous one. And one more change you can see. Wait a minute. One more change you can see. The first now points to the last element, which is now the first element in this list. Did you get the problem first? Sir, can you explain it again? Again, okay. First, if you, I'll again go ahead in this. This is a linked list. Is it clear? This is a linked list. Is it clear up to this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And the first, each, as you know, everything takes memory in the RAM. All right. And as it allocates, as the RAM is allocated to each and every node must have a initial address or the starting address. Let's assume that all these initial addresses are this. The first initial address is 100, the second node initial address is 341, third node initial address is 121, and the fourth initial address is 293. Am I right? Now, if you look at the first, as per as the linked list theory, the first part is data and the second part is the address of the next node. So what is the address of the next node? This is 341. It resides at 341. So this 341 is been stored here in the next part of the first node, and so on. If you look at this links, and if you look at all these nodes, it is actually linked list. Now, somehow, as per our theory and our programming, if you remember, we have also created LL first, LL last, run, and temp. So, if you just remember the code and if you remember the theory, I somehow have to mention, or I have somehow have to store the address of the first element. So, this is the first element, and this is how it is first. That is why first is equals to 100. This as its initial address, or the starting address of the first element is 100. So if this input is given to me, your output should be just the reverse one. If you look at this, the last element, previously the last element was 91 and the next part or the pointer part was null. Now in this case, what happens? The data remains same. We are not changing with anything with the data. Rather, we are modifying the pointer part. What pointer or what address I'm giving it to him? Just the previous one's address. 5. So 5's address is 121. So this 121 is stored here. And this is connected to 5. Oh, sorry. This is connected to 5. 5 is connected to its previous. So its previous address was 341. So it has gone, and now it has gone in this way. One more change you can see, that the first element or the first pointer was pointing to the first element here. Now the first element is this one. So my first pointer will be pointing to this one. Now did you get the problem and the output? Did you get the what actually is the problem is? Yes, sir. Okay, fine enough. So how to solve this problem? So you have two solutions. One solution is iteration, that is by using loops, and the second option is recursion, that is calling functions repeatedly. As you have already gone through my previous classes, we already know what are all this. So I will show you, out of this I will show you one, that is iteration through loops. Recursion is an assignment, and remember, if I'm saying assignment, it may come in the exam. Recursion, so if you want to take it down, you have to find the solution
to reverse a linked list using recursion, and that is an assignment for you. Okay, and remember, if I'm saying recursion is an assignment, don't take it as very lightly, because this may come in the exam. This may come in the exam. If you don't understand the concept, that is okay, fine enough. You can ask me on Friday or any other day, whichever you feel comfortable or convenient for you. So, next. So, what is an iterative solution? Iterative solution is by loops. How do I make it through loops? So, this is the initial state. If I'm not wrong, this was the initial linked list that we have been provided. Now, to make sure that initial linked list, we have to cut this link for the first one while looping around. While the first one, cut this link, and we have to make this link to to go to its previous one. Now, if you look at the first element, does it have any previous element? No. No. So I will take two more pointers, or actually three more pointers. Among that, one pointer you already know. All right, temp. So I will make temp is equals to first. Am I right? First is also 100, temp is also 100. Is it clearly visible? Yes, sir. Okay. And apart from that, I will take two more pointers. What are those two more pointers? One pointer is prev. Prev stands for previous. And the next pointer is after. After stands for after the temp. That means temp at any given point of time, temp represents my current node or the current element. All right. Whereas prep or prev represents the previous node to the temp, whereas after represents the succeeding node of the temp. Did you get the nomenclature? Yes, sir. Yes, sir. Okay, temp represents my current node, prev represents previous to the current node, and after represents successor of the temp node or the current node. Fine. So in this case, temp is 100. Why is it 100? It is the current current node fast. So what is this 100 means? Base address. Base address of the first node. So first node's base address of the starting address is 100. So that is why I have made temp is equals to 100. Previous, does first element has any previous element to it? Does the No. first element? No, nothing. No previous element. So previous is initialized with null. And what about after? After? Address of the next node. Next node. How do I get this next node address? Dot next. What dot next? Temp dot next. Temp dot next. Temp arrow next. Dot. You cannot use dot here with the pointers. You always have to use arrow. You can use dot operator when it is not a pointer, if it is a general reference element of a structure. All right. So temp arrow next will be the initialization statement of the after. Did you get the point here? Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Next, let's see the code. And I'm by seeing the code, I mean just the code for this solution. I'm not giving you the entire code, just the idea how to make this work. So this is the code. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I have okay. Here I've made a mistake. See, reverse underscore I. Then after that, there should be one parenthesis. That's what I have missed. Reverse underscore I is the name of the function. I stands for iteration. And whatever I missed while writing the code, I have missed out. There should be a parenthesis after I. Did you get how this is how the function should be written? Now, say assume that there is parenthesis out there, or you need to correct and rectify yourself. Now, then, as per our discussion, we have created two pointers. What are these two pointers? Prev and after. Is it clear? The first two statements. Yes, sir.
First two statements, is it clear? Anybody else is having any doubt? What is prev, what is after? No. Okay, fine. Now I have initialized prev to null. Am I right? Is this correct? What the initialization statement? Because I am at the first element. So prev should be null. Temp is equals to first, because we already know this is given as the first element. So first element will be holding the address of this. So somehow I'll be making temp is equals to 100. Now temp represents my first element, and which is my current element at this moment. Okay. Now what I'm doing is I'm now making a loop. Now this is called iteration. Iteration means going to a repeated state of statements inside a loop and doing whatever the needs you want to do it. So what is the loop I'm saying? Temp, while temp is not equal to null. Is temp is equals to null? Is temp is not equal to null in this case? True. True. It's not So, equal to null. so it is not equal to null. So it should do what? It should initialize after. See, we have not initialized after. So what would be my after? After is 341. So 341, how do I get it? Temp of next. So this was temp. Temp's next was 341. So I am getting the after is 341. Now I have to make temp of next equal to prev. What actually it means? I have to remove this link and have to create a link to the previous. This is how the reversing of the links will work, right? So temp of next, what was temp of next? 341. This location should contain prev. What was the value of prev earlier? Null. So now 100 will come to 341 will be changed to null. And then I am moving prev to temp. That means prev will come to the current location of temp, and temp will go to after. Did you get it? So somehow you will get in this fashion. The last two statements will change in this fashion. Prev will be temp, so prev will become 100, and temp will become after. After's value was 341. Am I right? Yes, sir. Now you go ahead again. If temp is not equal to, while temp is not equal to null, is temp is not equal to null? Yes, it is not equal to null. So then how after will be affected? After will be temp of next. What is temp of next? It is 121. So after is changed to 121. And similarly, temp of next equal to prev. So this 121 will be pointing to what? Will be pointing to 341. no, not 341. 121 will be pointing to this 100. 100. So this is why previous was 100, right? Just you see, I've made it. It will be changed to 100, and prev will come now. Prev will be modified to next location. That is the current location of the temp. What is the current location of the temp? It is 341. So prev will become 341, and temp will go to the next location. What is the next location or the after's location? That is 121. So here, after this set of statements, I am coming to here, and it will go on. Once I reach the last, and here after is equals to null, right? Am I right or not? Once temp is 293, what is after? Null. Null. So if you look at in this statement, temp will be equal to after. What will be the value of temp after this loop executes? Null. Null. The value of temp will be null after this loop executes. Now if it goes to this, whether this conditions holds true or not. No. The next, no. So it will come back, or it will come out of the loop, and then head is equals to, that means my first, instead of head you can write first will be given prev. Prev's value will be the current location. As you have already seen, prev has been transferred to temp, so prev's value will be 293, and this is how everything first will be given.
every link has been modified. Every link has been modified, and first, sorry, I have not changed here. First should be 293. Somehow I have made a mistake here. So did you get the idea first of all? Yes, sir. Instead of head, write first. I have made a mistake here because in many books they are writing head. So I have made a mistake here. And one more mistake what I have done is, instead of reverse underscore I, there should be a parenthesis after reverse underscore I, and then everything will work according to our need. Did you get it? Did you understand? Yes, sir. Okay, fine. Okay, there is one more thing. Now, printing a list in reverse order. What do you mean by this? No changes in the link, but print should be in reverse order. That means if this is the original list that we have been provided, and in the first, just like the previous one, the first location or the first section of a node represents the data, and the next section of a node represents the next element or next node's address. Now, here I will not change the links. Rather, I should print 91, 5, 42, 3, or not 341, it should be 20, sorry. 91, 5, 42, and 20. It should print in this order, but without changing the links. Can it be done? Yes, it can be done. It also has two solutions. One is recursive and another one is iterative. Did you get the point? Recursive and iterative. In this case, I will be showing you a recursive solution, but not the iterative solution. Iterative solution you have to do as an assignment. And again, I am repeating, if I'm saying it is an assignment, make sure it may come in the examination as well. Don't take it lightly. Done? Okay. I made a mistake. Simple. Okay. Okay, fine. Now, what do you mean by recursive solution? Anybody? Hello? Anyone? Am I audible or not? Yes, sir, you're audible. Okay, fine. So nobody's telling me the answer. What should I expect or what should I assume? What do you mean by okay, roll number one, tell me what is recursion? Now I have to ask in this way. Roll number one. Yes, sir. Tell me what is recursion. So you have to Google it. Roll number 9, tell me what is recursion. Who is roll number 9? See, if that is the scenario, how do you think you will pass? This won't be very easy examination. Okay, fine. I'm going ahead. I don't have any problem if you do understand or not understand what I can do. But if you are having this kind of approach to your studies, then it becomes very difficult. See, Corona will get over within 1 or 2 months or maximum 6 months. But
This is a very important subject in the line of your career. If you are not paying attention to this subject, you may face trouble while getting a job, while starting a company, while applying for higher studies. So don't take data structure very lightly. It's a very core subject of each and everything what we'll do it from now on. Data structure is heart of computer science. If you remember, after operating system, this is the next subject in which maximum interviews will be tested. If you don't understand, you don't ask, you will stay a fool. Once a fool, you will always stay a fool. Okay, I'll go ahead with the recursive solution here. What actually we can do is we can create one more, or we have already created one more pointer which is called run, and this is the code. Now if you look it very carefully, I have named this as print rv underscore r, print in the reverse order, that is rv stands for reverse and r stands for recursion, and it takes one argument. What is that argument? Struct node star run. So this run actually is initialized to first, that is the first element, and run is equals to 100 and r is equals. So once you pass something, you should pass first here, and run will be initialized to first. Now as you know, every recursion must have an exit condition or the base condition. So this is the base condition that we have written. If run of next is equals to null, when run of next will be equal to null? When it reaches the last element. When it reaches the last element, then run of next will be equal to null. Now printf percentage d run of data, you just print it and you return it back. And finally, then there you will make one recursive call, print underscore rv underscore r, and run of next. Run of next is the way of going to the next element. Let's see a simulation to this. So when I'm coming in the first case, when I'm initialized case, whether run of next is null? No, it is not null. It is 341. So it won't go inside this print if statement at all. It will come here and it will find there is a recursive call to the next pointer or to the next node. So what is run of next? Run of next is 341. So this PRR stands for print RVR. So I have made a shortcut to this. So PRR 341 will be called. Now next, when it comes here in the next node, it will again find run of next is equals to null. Is this condition is not satisfying. So it will make another recursive call to PRR 121. Similarly, it will make another recursive call to PRR 293 and finally PRR null. Now at this moment, PRR null, here it matches with if run of next equal to null. So in this case, now it will go inside this if statement and then it will printf percentage d run data. What is the run data? It is 91. So 91 will be printed and now it will return. The next statement is return. Return means it will go back to its previous PRR. What was previous PRR? 293. See, 293 we have completed up to this statement. After this PRR, we have completed up to this statement, this recursive call. So it will resume its programming from the next statement. What is the next statement? It is again percentage d run data. What was the run data? It is 5. So it is 5. So 5 will be printed and it will continue so on. So at the end of the day, I am getting a printing result of 91, 5, 42, 20 without changing the link. So these two are very important interview questions in your whenever whatever the interview you give, even if you are giving for jobs or if you are giving for higher studies, this will come. Now tell me if there is any problem in this regard or in this approach, or is there anything you find or you found problematic? Yes, sir. Is it done, or can I expect that you have understood everything?
नो सर, सर इफ कंडीशन के बाद सर जो प्रिंट स्टेटमेंट है, हाँ, इफ के बाद इफ वाले कंडीशन के बाद जो सर प्रिंट आरवी है वो समझ में नहीं आया सर। प्रिंट आरबी कहाँ लिखा है मैंने? इफ कंडीशन के नीचे। इफ कंडीशन के तो प्रिंट एफ है। यस सर, नीचे वाला इफ वाले के बाद इससे हाँ प्रिंट अच्छा then you have to, हाँ ये क्या है, कोई बताएगा ये क्या है? Anybody can throw some light on this condition? Print underscore rv underscore art in brackets. I've written run arrow next. Sir, the function is calling itself with next element of itself. Exactly. समझ में आया तुम्हें? यस सर। सर वो क्यों मतलब कॉल कर रहा है वो जानना था। हाँ तो क्यों कॉल कर रहा है, जरा टाइटल देखो क्या था ये, क्या टाइटल है इस स्लाइड का? रिकर्शन। हाँ तो रिकर्शन पढ़ो फिर से, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं बार बार अब नहीं समझाऊंगा ये सब चीज। जब ये पूछना था तब पूछना था। नहीं सर, जब यहाँ पे रन डेटा जब प्रिंट कर ही दे रहा है तो फिर इसको फिर कॉल क्यों कर रहे हैं ये जानना था। कहाँ रन डेटा आपका कॉल कर रहा है? ये सर प्रिंट एफ में जब प्रिंट करा दे रहे हैं इसका वैल्यू। आप किसका वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, जरा सोच के देखो। डेटा किसका वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, कौन से नोड का वैल्यू प्रिंट करा रहे हो? किसका रन ऑफ नेक्स्ट नल होता है? लास्ट नोड का। हाँ तो लास्ट तक पहुंचना पड़ेगा, इसके बाद आपको बैक जाना है, आप और आगे नहीं जा सकते। तो अब जब आप रिकर्शन करोगे तो लास्ट तक पहले पहुंचना पड़ेगा आपको। तो ये कंडीशन लास्ट के लिए है, जिसे हम बेस कंडीशन कहते हैं किसी भी रिकर्शन का। इसके बाद आप प्रिंट कराते हो, इसके बाद आप पीछे जाते रहते हो। तो पीछे कैसे जा रहे हो? ये खत्म होगा, उसके बाद ये वाला ये खत्म होगा, पीआरआर नल खत्म होगा, फिर पीआरआर 293 जहां से बाकी था वो शुरू करेंगे, फिर पीआरआर 121 जहां से बाकी था वो शुरू करेंगे, पीआरआर 341 जहां से छोड़ा था हमने वहां से फिर से एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे, तभी जाकर के होगा। Anybody else having any other doubt? Okay, so by Friday you have to submit, or I may ask on that day itself कि अपना कोड मुझे समझाओ। What are the code you have to write? First you have to incorporate all this code whatever I have given in the link list का मैंने कोड दिया था ना आप लोगों को। हाँ। Yes, sir. How many of you have taken that code and run the program? Or who have not done, or who have not run this program at all? अच्छा तो मैं मान लेता हूं किसी ने नहीं किया। Fine, no problem. Now what you have to do, you have to change that code and you have to incorporate whatever the code I have given to you. Change that code and you have to incorporate whatever I have done to you or whatever I have given to you. I am giving this code, but I am telling you it has some mistakes. It has some mistakes. This will not run as is, as you have, as like the linked list code. So you have to change accordingly. Whatever the things, whatever the errors you are going to get, you are supposed to get. Plus you have to add 2 more functions on your own. What are these 2 more functions? Reverse the linked list using recursion. Reverse the linked list using recursion and print a linked list using iteration. Print a linked list using iteration. That means printing in reverse order in iteration. बात समझ में आया मैंने क्या क्या बोला? हाँ. Okay, fine. So I'll be asking, no need to submit. I will be asking this on Friday. I'll be asking this on Friday. So make sure everybody is on toes and आपको आपका कोड समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने कहीं से लिख लिया, देख लिया, बगैर समझे, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने ऐसा किया, मैं उस दिन आपको मेरे क्लास से निकाल दूंगा। I will make sure you will not be able to join it.
So make sure that you are doing this thing correctly and doing this is and coming in the Friday's class. Because if I'm not taking these measures, I'm very much sure that you won't do anything. So if you want to attend the Friday's class, which will be very important class, in that case, मैं stack उस दिन पढ़ाने वाला हूँ, so he or she will miss that. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So everybody be prepared of your code. Try it with your own mind, with your own logic. If you don't get it, then go to some YouTube videos, read some books, go to some coding forums, post these questions, and try to understand what actually that has been written. If you can't make me understand, you are not going to attend the next class. If you can copy it from anywhere, but you cannot copy the understanding. Understanding should be your own. If you can understand it, I don't have any problem. If you can't understand anything and you have still written this code, I'm not going to allow you. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So I'm finishing off or signing off for today's class. Sir, sir, I have बोलो. a question. बोलो. सर हमने डिलीट लिंक लिस्ट किया था ना? हाँ. तो सर वहाँ पे एक मुझे क्वेश्चन मिला सर, अगर डिलीट द डुप्लीकेट लिंक लिस्ट एलिमेंट ऑफ ए लिंक लिस्ट, तो सर वहाँ पे 1 1 2 3 दिया हुआ है, 4 दिया है और फिर से 3 दिया है. तो हमें निकालना है कि अगर डुप्लीकेट एलिमेंट है तो उसको डिलीट करना है, तो उसका लॉजिक कैसे बिल्ड करूं? अच्छा, जरा सोच के देखो. हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है पहले ये बताओ. मैं तो अभी का अभी आंसर बता दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं तुम लोग अपना लॉजिक डेवलप करो. लेट्स सपोज देयर आर 4 एलिमेंट्स और 4 नोड्स. द फर्स्ट नोड वैल्यू इज 4. ओके, फर्स्ट नोड वैल्यू इज 1, सेकंड नोड वैल्यू इज 2, थर्ड नोड वैल्यू इज 3 एंड फोर्थ नोड वैल्यू इज 2 अगेन. बात समझ में आ रहा है? मैं इजी कर रहा हूं चीजों को. 1 2 3 2. अब मुझे बताओ, तुम बता रहे हो मुझे डुप्लीकेट नहीं रखना है, मैं इसे कैसे चेक करूंगा? जरा सोचो. सर इफ कंडीशन यूज करके डेटा सेम होगा तो कैसे करोगी? कितना डेटा सेव करोगी? सर इस कंडीशन में तो 4 ही नोड्स है तो कर सकते हैं. अच्छा, इस कंडीशन में 4 नोड्स है. अब अगर 40 हुए तो? मैंने तो जस्ट एग्जांपल के लिए दिया बोला था. आपको 40 के लिए सोचना है, 400 के लिए भी सोचना है. आपका कोड सिर्फ 4 के लिए नहीं हो सकता. यस सर. मैं 4 इसलिए किया कि पहले एक छोटे से लिंक लिस्ट में अपना लॉजिक ठीक से समझो कि ये कैसे काम करेगा. फिर थोड़ा सा जरा इसको स्केल करो. 4 की जगह अगर 40 हो तो क्या आपका लॉजिक काम करेगा या नहीं करेगा? उसके बाद 40 की जगह अगर 400 हो तो क्या आपका ये काम करेगा कि नहीं करेगा? यस सर. बात समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? तो पहले Yes. आप छोटे से सबसेट के लिए सोचो, फिर बड़ा करते जाओ और उसके बाद अपने कोड को मॉडिफाई करते जाओ. क्या लगता है इसमें? अच्छा, आपने इफ कंडीशन दे दिया. क्या दिस इज ए feasible condition for 40 nodes? नो सर. No sir. So what should be your idea? सर हमें पहले इटरेट करते जाना पड़ेगा. 1 से 2 को देखना पड़ेगा. 1 का नेक्स्ट अगर 1 है तो उसको डिलीट कर दो. 1 के नेक्स्ट के अगर 1 है मतलब? अगर सर 1 2 3 2 है तो हम पहले 1 में होंगे. 1 का नेक्स्ट चेक करेंगे कि 1 है कि नहीं. अगर 1 का नेक्स्ट 1 नहीं है तो आगे बढ़ो. अगर 1 और उसके बाद 3 में जाएंगे, 2 से 2 में आएंगे, 2 से 3 में चेक करेंगे. नहीं, ये लॉजिक ठीक है. फिर से एक बार सोचो. हाँ, और किसी के दिमाग में कुछ आता है? अगर एक लूप लगा के, हाँ, क्या लूप लगाओगे जरा सुने. तो लूप में फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट विल कंपेयर दैट विद द सेकंड एलिमेंट एंड सो ऑन. फिर जाके फर्स्ट एलिमेंट की जगह सेकंड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से कंपेयर करते जाएंगे. हाँ, फिर क्या होगा? एंड देन लाइक फर्स्ट एलिमेंट को n एलिमेंट से कंपेयर कर लेंगे, फिर सेकंड एलिमेंट्स को n-1 एलिमेंट से कंपेयर कर लेंगे, फिर थर्ड एलिमेंट को n-3 एलिमेंट्स जो बचा है उनसे कंपेयर कर लेंगे. ऐसे करते करते n एलिमेंट्स को. बहुत अच्छा सॉल्यूशन है. इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा?
n times n times n power n स्क्वायर हो जाएगा n square. First n time it power is n. n. First Oh, time it नहीं, is sorry. n. Second time it is n minus 1. Third time n it is n permutation minus sir. 2. तो क्या जा रहा है ये n into n minus 1 N. divided by 2 n square चला जाएगा ये. हाँ yes sir. जरा इसमें जाओ अरिथमेटिक सीरीज पढ़ो एक और बार, देखो ये कितनी बार जा रहा है. और सोल्यूशन क्या हो सकता है अब आ रहे हैं तुम लोग दिमाग में. अब और क्या सोल्यूशन हो सकता है, बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहाँ लेके जा रहा हूँ आप लोगों को. Yes sir. सोल्यूशन आपके दिमाग से आना चाहिए और प्लस ये कॉम्प्लेक्सिटी भी लेस होना चाहिए. क्या कर सकते हैं और क्या तरीका हो सकता है. एक सोल्यूशन दिया, जो आपने सोल्यूशन दिया वो सही है, सोल्यूशन सही है, उसका प्रॉब्लम क्या है, ड्रॉबैक क्या है, Complexity. कॉम्प्लेक्सिटी. अब अगर मेरे पास 400 हुए नोट्स तब आपका ये कितना समय लग जाएगा सब कुछ ठीक ठाक करने में. Comparatively ज्यादा. कंपैरेटिवली 4 लाख हुए तो पूरे 1 साल चलोगे. No sir. तो लेट अस ट्राई. फिर से सोचो, अपने दिमाग से सोचो, उसके बाद अगर नहीं आए ओके आई विल ट्राई और आई विल से दिस द सॉल्यूशन टू दिस लाइज इन हैशिंग. ओके वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है अभी भी, लेकिन हैशिंग अगर कोई इंटरेस्टेड है ही और शी, वो बहुत इजी है, एरे को लेकर के ही करना है. वो खुद से जाकर के पढ़े कि हैशिंग क्या है. मैं आपको हिंट दे रहा हूं. हिंट लाइज इन हैशिंग. इट्स सॉल्यूशन लाइज इन हैशिंग. इज इट क्लियर? हेलो. Okay sir. Okay Yes, sir. sir. So हाँ, तो सॉर्ट करने से हैशिंग का फायदा ये होगा कि कंप्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 हो जाएगा. बिग ऑफ 1 का मतलब क्या हुआ, मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा. बिग ऑफ 1 का मतलब क्या है, कौन सा कॉम्प्लेक्सिटी, क्या बोलते हैं इसको. और बेस्ट केस सिनेरियो. नो बेस्ट केस सिनेरियो. बिग ऑफ 1 क्या है, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. कांस्टेंट. ये कांस्टेंट हो जाएगा. आप जितना बड़ा आप नोट्स दो आपका ये इतना ही लेगा, लेकिन उसमें थोड़े से मेमोरी रिसोर्सेस आपके यूज होंगे, वो मैं मानता हूं. ठीक है. तो द आंसर लाइज इन हैशिंग. दैट मींस आंसर इन द केस अ सूटेबल सॉल्यूशन और द ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन लाइज इन. लेकिन आपने जिसने थोड़ी देर पहले बताया था ना n into n minus 1 वाला, वो सॉल्यूशन भी ठीक है. द प्रॉब्लम विद दैट सॉल्यूशन इज दिस केस complexity will get increased. तो अगर आपके दिमाग में और कुछ आता है और कुछ लगाते हो, मुझे सोल्यूशन ये फ्राइडे को चाहिए. हर कोई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले. How to detect, first of all you have to detect first of all duplicates, and how to delete the duplicates, and the solution, whatever the solution you are proposing, कैसे करोगे. You already know linked list, you already know what to say, क्या कहते हैं उसे, array, और कुछ हद तक आपको स्टैक भी पता है. मैंने आपको बताया था हीप है, स्टैक है, am I right? कुछ हद तक आपको स्टैक भी पता है. स्टैक को मैं फिर से समझाऊंगा फ्राइडे को. So we'll be meeting on Friday, and this Friday I want to get the solutions to all these problems whatever you have discussed together, and make sure that whatever the solution you are proposing, you understood it well. The logic you have understood it well. If you have not understood, you have copied it from somewhere, this is not done. This is clearly mathematics. अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको कोई भी प्रॉब्लम दे आप वो कर सकते हो. आप मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम याद नहीं कर सकते. इज इट? सो प्रोग्रामिंग इज सिमिलर टू दैट. इफ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है, करना कैसे है, मैंने तो दिखा भी दिया करना कैसे है. अगर ये दो चीज समझ में आ गया है और सी का मैक्सिमम जो कीवर्ड्स है आपको उसका यूज करना आता है, आप डिसेंट प्रोग्रामर हो. You just have to understand how each keyword should be used in C. So there are 32 to 40 keywords are there in C. If you can get around 25 to 28 keywords आपको पता है और कैसे use होता है इसका पता है, you are a decent programmer. That's it.
दैट इज प्रोग्रामिंग सो इजी, लेकिन आपको इसका करेक्ट यूज पता होना चाहिए. So we'll meet on Friday. Let's everyone come up with solution, and this Friday I'll be taking your attendance. कि किसने क्या किया वो मैं देखूंगा. फाइन. अच्छा, फ्राइडे कितने बजे मिले? नॉर्मल क्लास टाइमिंग्स. नॉर्मल क्लास तो 11 बजे है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग उस दिन 1:30 बजे मिलो या 2 बजे मिलो या शाम को मिलो. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 11 से 12 बजे में ये सब चीज खत्म नहीं होने वाला. I need what to say, extended time. So you tell me if you are free and from 2:30 onwards or 1:30 onwards, I'm going to take that class from 1:30 onwards. Or otherwise, if you are telling me, sir, take it from the 7 p.m. onwards, I'm also ready to do that. तब आप लोग सोचो कि क्या करना है. I think 1:30 will be okay. 1:30 will be okay. Everybody Yes, sir. agrees to Yes. that. Okay, sir. Okay, Yes, sir. fine. Okay, fine. Inwards. Fine. I'll be taking from 1:30 onwards. So सर thank you very much. हाँ. थैंक यू सर. सर जो अभी था वो पीडीएफ थोड़ा लाइए ना सर एक बार, उसमें एक डाउट था थोड़ा सा जो सर अच्छा. अभी था. ये. यस सर. सर जो प्रिंटफ आरबी फंक्शन है, हाँ. तो सर यहाँ पे जब अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, तो सर ये जो सबसे नीचे वाला जो प्रिंट है, जो रन डेटा जो प्रिंट कर रहा है, वो कब काम आएगा? अच्छा, अब एक बार फिर से जाते हैं. अभी रन का वैल्यू क्या है बताओ. मैं अभी कोड में नहीं जा रहा हूँ. रन का वैल्यू क्या है अभी सर रन का वैल्यू इनिशियली? 100 है. 100 का मतलब क्या? फर्स्ट एलिमेंट में है वो. यस सर. अब तुम कोड में जाओ जरा. पहला स्टेटमेंट क्या लिख के आ रहा है? और उसका नल है, तो इफ फंक्शन किसका नल है? नेक्स्ट का. तो रन का नेक्स्ट का नल है पहला वाला? नहीं है. नहीं है, तो इसका मतलब ये इफ कंडीशन रन नहीं करेगा. यस सर. समझ में आया बात? ये इफ कंडीशन, इफ अगर ट्रू ही नहीं है तो ये कंडीशन काहे रन करेगा? नहीं करेगा. नहीं करेगा. उसके बाद तक कहाँ जाएगा वो? फिर आएगा आरबी फंक्शन, फिर कॉल होगा. हाँ, आरबी फंक्शन फिर कॉल होगा. किस इससे कॉल होगा? मतलब उसका पैरामीटर क्या है? आर्गुमेंट क्या होना चाहिए? उसका नेक्स्ट वाला कॉल होगा सर. नेक्स्ट क्या है? रन का नेक्स्ट में क्या था? रन का नेक्स्ट में 121. अरे पहले वाले में थे ना रन में हम लोग. यस सर. तो रन का नेक्स्ट क्या है? रन का नेक्स्ट सर 341 है. ओके, तो पहले वाले में हम लोग ने 341 कॉल किया है कि नहीं? यस सर. ये हमने लिखा था ना PIR 341. PIR को मैंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया प्रिंट RVR को. ठीक है. यस सर. अच्छा, अब मेरे पास 341 है क्या? तो सर उसका डेटा प्रिंट कहाँ किया अभी? नहीं किया ना मैंने. यहाँ पर हमने इसको पॉज कर दिया, यानी कि रोक दिया यहाँ पर अभी. अब ये इसके अंदर चला गया. ठीक है. पहला जो मेन वाला है इसको अभी रोक दिया. समझो कि ये अभी पॉज मोड में है. यहाँ तक हमारा कॉल हो गया नेक्स्ट फंक्शन. अभी फिर नेक्स्ट फंक्शन में गए, है कि नहीं? यस सर. नेक्स्ट फंक्शन में रन का वैल्यू क्या था अभी? अभी था 341, उसके बाद अभी 341 है. हाँ, 121 हो जाएगा. इससे स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जाओ. क्या रन ऑफ नेक्स्ट नल है? नहीं सर. नहीं है. तो फिर से क्या कॉल होगा? फिर से आरवी कॉल होगा फंक्शन. फिर से RVR फंक्शन कॉल होगा. उसका पैरामीटर क्या होगा? इसका पैरामीटर 121. तो हमने दूसरा फंक्शन भी आधे में आधा करके छोड़ दिया है कि नहीं? यस सर. आधा करके छोड़ दिया. कहां तक किया हमने? पहला फंक्शन का यहां तक किया, दूसरे फंक्शन का भी यहीं तक किया. प्रिंट तक अभी तक किया नहीं है कि नहीं? यस. हाँ. ठीक उसी तरीके से हम गए ऐसे PIR 293, ये भी आधा करके छोड़ा है. फिर PIR नल याद है? अब 293 में जब आ गया तब रन ऑफ नेक्स्ट क्या हो गया? नल हो गया. नल हो गया. तो अब मुझे बताओ, इफ कंडीशन अब रन करेगा. यस सर. रन करके क्या दिखाएगा? मैं डेटा उसका. हाँ, डेटा. तो कौन सा डेटा पहले प्रिंट हो रहा है? 91 प्रिंट हुआ ना. इसके sir, बाद हाँ. कौन सा स्टेटमेंट है? रिटर्न. रिटर्न का मतलब क्या हुआ? वो सर जो पिछला जो आरबी फंक्शन कॉल किया था उसको रिटर्न
करेगा। हाँ, तो मतलब ये है कि रिटर्न का मतलब आप जिसने इस फंक्शन को कॉल किया था, पीआरआर Yes. नल को जिसने कॉल किया था, आप उसके पास चले जाओ। तो पीआरआर नल को किसने कॉल किया था? PRR पीआरआर 293। 293। अब पीआरआर 293 को हमने कहाँ पर छोड़ा था? यहाँ तक छोड़ा था। यस सर। अब ये बाकी वाला शुरू करेंगे। बाकी में क्या लिखा हुआ है? अब सर उसका डेटा प्रिंट कर देगा 293 वाला 5। वाह। यस सर। हाँ समझ। अब इसके बाद हमें हमारे पास क्या आ गया? एक क्या आ गया? ये इस चीज को क्या बोलते हैं? इन ब्रैकेट हो। हाँ, ब्रैकेट नहीं, ब्रेसेस बोलते हैं इसको, क्लोजिंग ब्रेसेस। जैसे क्लोजिंग ब्रेसेस कभी इनकाउंटर करता है, ये फिर से वही काम करता है जो रिटर्न काम करता है। क्या काम करता है अभी? ये फिर रिटर्न, हाँ, जिसने इस फंक्शन को कॉल किया था, अब आप उसके पास चले जाओ। तो किसने फंक्शन को कॉल किया था? 121 ने। 121 यहीं पर हमने छोड़ा था ना। यस अब हम 121 को और आगे लेके जाएंगे तो 42 प्रिंट होगा, उसके बाद 20 प्रिंट होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया तो ठीक है। थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स? नो सर। ओके फाइन। अरे फिल्मी क्विज कॉर्नर। ओके, मतलब फिल्में देखते हो कि नहीं देखते हो? लास्ट फिल्म क्या देखी तुम लोगों ने? है लास्ट फिल्म क्या देखी? कौन सा अच्छा लगा? सर लूडो। लूडो अच्छा है? यस सर। अच्छा, देखना पड़ेगा। अच्छा, कोई अच्छा सीरीज बताओ जो मतलब देखा जाए। ये समझो कोई थ्रिलर टाइप की, एक्शन टाइप की। मैं थोड़ा माइंडलेस एक्शन देखना चाहता हूँ अभी कुछ दिनों से। सर टेनेट। सर स्कैम 1992। अरे वो एक्शन का हुआ, वो तो ये हो गया। अच्छा थ्रिलर है, हाँ वो फाइन है। सर किसमें वो किसमें मिलेगा? सर सोनी लिव। सोनी लिव। तरीके सोनी लिव मेरे यही नहीं है। एनीवेज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट्स सी और क्या बोल सकते हो स्कैम 1992 के बाद? सर टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम। सर टेनेट देखिए टेनेट। सर टेनेट सर। टेनेट अच्छा है क्या? किसका ये? नोलन का है ना? क्रिस्टोफर नोलन का है ना? हाँ यस सर वही डायरेक्टर है। चलो टेनेट देखते हैं। ओके फाइन इनफ, विल मीट ऑन फ्राइडे। और तुम लोग मुझे, मैंने जो मांग गया वो तुम लोग दोगे, और मैं तुम्हें रिव्यू दूंगा टेनेट और किसका? स्कैम 1992 का। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। यू कैन लीव नाउ। थैंक यू ओके सर। थैंक यू सर।